Ich erinnere mich noch genau an den Moment. Als Karen Whitfield am Rand des Feldwegs stehend, sat ihr, Gesicht wütend Ren sie die Sheriffsamtbrelt, ihr perfekt manicurten, Hahn zitterten, als sie einen, den Hinden hielt, dasselbe Dokument, das, sie rennt, Terranation Herrschaft, als Präsidentin, der Hausbesitzerin, freudig anderen, zugestellt hat, der Umzugswagen, hinter ihr war bereits mit, ihren Habselegeten, beladen, unter die Ironie, enting keinem der Anwesenden. Das ganz, schlimme Seil hat angefangen, weil sie ein Falschbeschword gegen mich eingereicht hat, in der sie behauptet, ich heit zu viel Land, und nun würde sie wegen, genau dieser Beschword, aus ihrem, Ugenon Haus, vertreiben, lassen sie mich, zurückkommt unter Klojan, wie es dazu kam, 3 Monate, zuverhat, ich von meinem Grovitor, 450 Morgan Ranchland, am Rand, von Willow Creek Gearbete, das Grundstück war seit über einem Jahrhundert in Familien Betsy's lange die Wurstiti, unsere Ruhig, ich von Texas errichten, mein Ranch lag neben dem Willowbrook Estate. Wo Karen, als Vorsitzende, der Hausagente Murphens, mit Eiserner, Faustrig, vom ersten Tag an, macht sie deutlich, dass sie ein funktionierend, Ranch neben, Michaelison, Nachbarschaft, nicht macht, als ich Karen das, erstmal traf, reparierte ich Jared einen, son Abschnitt, entlang unserer, sie masketi in ihren Designer Besitzen hörbar, komfeit sich durch das Gras unterwerkendet, mit Schriller, Stimm min schoin sie sagt, sie wird ihr osekt, von hinteron Terrace beeinträchtigen, ich erquit hifflich, das die schoin, schon seit 1942 dort stand. Lange bevor ihr Haus behaupt gebaut, würde sie, antwortet, das Igel, und ich muss sie, in einer, neutralen, Farb streichen, den Nachbar, Schaffstan zu, als ich, darauf hinweis, das mein Grundstück nicht zur Eigentümer gemeins, gehört, lief sie rot und undisturmt davon murmelt, sie muss eine Lösung für dieses Problem finden. In den folgenden Wochen startet Karen einen, wie ich es nur als bürokratischen Angriff beschreiben kann, sie begann damit, der Mitglieder, der Hausbesitzerin bei, monatellichen Versammlung, aufzuhetzen, und zu behaupten, mein Ranch wird, im Alleingang ihr Grundstücks wird sicherstellen, sie erstellt ein PowerPoint-Präsentation, mit Fotos meiner Rande, meiner Scheun, und die Soga, meins Pickups, und die bezeichnet, Jeeds davon, als Schanflick, der Nachbarsch, als das nicht, genug Emprung Auslis begann sie, bei allen, nur Denkbron, Behörden, Beschword, ins restored, da das Bound, Karen reicht, ein formell, Beschword, ein in der sie, behauptet, ich word, ein illegal, kommerziell, in einem 1GB8, betrieben der Inspektor, der kam, WARF, einen Blick auf, die Originalkond means Grovitors, von 1897, unlatched, erquart, mir, die Landwerk, Kaftlich, Nutzung se Bestandsschutz, Undergelt, Jarzente vor allen Bauerschriften, ein Fehlschlag für Karen. Als nächstes rief, sie die Beaufsicht, und behauptet, mein Scheuen, Vistoj gegen, die Handbeschränkung kann, und mein, Zon entspricht nicht, den statischen Standards. Der Bau, beamt, erquart, ihr Gedeck, das die Basics-Vorschriften für landwirtschaftlich, Grundstückverleganders, sehen als die Vorschriften der Hausbesitzerin, erlaubt, mich sogar für die stable Bauweise der alten Scheuen, means Gravitors, on Fehlschlag, dann kommt die Tierkontrolle, Karen meldet, das mein 30 Rinder, Lernbulstig, unter ein Gesundheitsgehr, darstellten, die Tier, stellt fest, das mein, betriebliche landwirtschaftlichen, Standards, wie Haltung betrifft, sie fragt sogar, ob ich, Rindfleisch, in der Gegenverkauf, weil als so gepflegt außer. Streik 3 aber, Karen war noch nicht fertig, ihr Besch, wurden immer Zweifälter, und sie meldet, mich beim Gesundheitsamt, weil ich Mist auf meinen Feldern ausgebracht hat. Und behauptet, es handelt sich biologisch Geffer. Sie rief das Büro, des Sheriffsen und sie haben als, Verdictage Aktivitäten, Stoll bemerkt die sich als mein Control. In Tagtigen, sie kontaktierte sogar,
die Stotlik, Weltbildende Beharte, darauf, das, ich mein Anbaufluck, illegal Ausweit under Geschützte Feuchtgeht, Zöster, mit dieser, letzten Beschwud Geriet, Karen aus, den Fuggen, als sie die Enzige Ober, die illegal, das ich, mein Grundstücksgrenzen, im Lauf der Jahr offenbar, Wernert heiten, sie forderte, ein Umfassend, Untersuchung des Landkreises, wegen means unerlotten Landraubs, VCEs, non-AC reicht Fotos, Masungen, ein Underbeauftragt, sogar mit Mitteln, der Eigentümerjomens, einen Gutachter, die Eingraf zu, dokumentieren, der Landkreis ihr Beschwerd, eingesigster Detailierton Documentation, Ernst, ein Team von Beamten, darunter Gutachter, Grundbuch beamt under Nungschitter, wurde under such ich matched mir kuna Sorgen, denn, ich wusste, das, jeder, Zentimeter means lands, rechtmütig, mir Gerhard, Ordnungsimge, überschrieben, unde ingetrogen, war. Womit, sie auf Karens Grundstück nicht gerechnet hatten, war das, was sie wurden das, Untersuchungsteam, Oberprüft, zunächst alle Grundbuchofische Schanning, und gegend, der letzten, 50 Jahre sie verglichen, aktuell Satellitenbilder, mit sie Megens Onlinien, Überprüften, Diensbarkeiten, unter alle Grundstücksgrenzen, in der Nachbarschaft. Dabei entdeckten, sie etwas Interessens, in Karens eigenem Garten. Stellt sich heraus, dass, Karen 5 Jahre, über ihr Terrace deutlich, erweitert hat. Die wunderschön, Muskig Terrace, auf die sie so stolz war. Auf der sie die Sitzungen, der Eigentümer Merchstaffs, abhielt unter sich übermin, Aussichtswürde bend, schon beschwert ragt 45 Meter über ihr, eigentlich Grundstücksgrenz, hinaus. Sie hat über ein geschützte Dienstbarkeitszone, und sogar, auf einen kleinen, Streifen Landkreisland, gebaut der Bau, war ohne Genehmigungen, ohne Inspektionen, ohne jeglich offiziell, Zustimmung erfolgt, als die Ermittler, ihr Ergebnis, WARF kreidlich. Sie begann sofort, als abzustreten und behauptet, sie habe lizenziert, Baunternehmer, beauftragt, die den Fehler, damit mussten. Da der Landkreis, hat sein Hausaufgaben, sie zogen Protokoll von Hausbesitzervernissen, Höfe in denen Karen Demont geprollt hat, die Terracenerweiterung selbst entworfen zu haben, ihrer Aussicht, zu maximieren. Sie fanden E-Mails, in denen sie Arbeiter, ausdrücklich, hat keine Genehmigungen inzuholen, Geld und Zeit zu. Sie hatten sogar, Kopien von Schecks die sie Tagelnorn, für die Arbeiten ausgestellt hat. Je Karen versagt, die Schuld von sich zu weisen, desto tiefer grub sie sich in die Bredouille. Sie beschuldigt, mich, beamt bestoken, zu haben, sich, en ihre zu recken. Sie behauptet, die Vorbesitzer ihres Hauses, müssten die Terrace gebaut, haben, sie dutet sogar an, die Grundstücksgrenzen, Rahmen, einer Verschwang, zwischen dem Landkreis, und lokalen Visiktern verschoben worden. Jede wild Anschuldigung, fort zu Veteran, Ermittlungen, und die jede Untersuchung, deckt weiter, fustig auf, die Bugelde, Hufen sich, schnell zuerst, gab es, ein Geldstrafe von $10,000 verbauen, ohne Genehmigung, dann weiter $15,000 für das, Übertreten der Dienstbarkeit. Der Landkreis schlug weiter $5,000 für die entdeckten nicht genehmigten Elektro- und Klemmter auf. Aber der War-Schlag.com, als man herausfand, dass sie Marier, geschützte, Eichen entfernt hat, ihr Terrace zu bauen, das, allein, sogar ein Strafe, von $25,000 nach sich, Karen versagt, den Vorstand, der Hausbesitzerverwaltung, solange der, Bugelder, zu begründen, mit der Begründung, sie habe die Terrace, für die Versammlungen, der Eigentümer, Jamonski baut, aber zu, dessen, Zeitpunkt hatten, ihr nach, Genog von Terranation Herrschaft, die anderen, Vorstandsmitglied hatten, die Untersuchungsbehörde, Kusahen unterkannt, das Karen möglicherweise, die Gesamthausbestservering, einer, Haftung ausgesetzt hat, sie berufen, ein Sitzung, ein den Wilton sie einstimmig, als Präsidentin, AB,
die Lage Verder Schlimmer, als der Landkreis ihr, ein Ultimatum, stellt sie hat, 30, Tage Zeit, die illegalen Bauten, Volsthandig, zu entfernen, unter das Grundstück, in seinen Ursprünglichen, Zustand zu versetzen, andernfalls droht ihr die Zwangsräumung unter weiter, zivilrechtlich, Strafen, die Kosten für Abrises unter Wiederherstellung wurden, auf $40,000 geschätzt, zusammen, mit den $55,000 Bugeldorn, standen Karen Kosten, von fast, $100,000 Beaver. Sie beauftragt, einen Anwalt, gegundei, Anennungen, da das Travier Rechnungen nur, notretar in die He. Der Anwalt prüft ihren Fall, unter Urquhart ihr unverblumt, dass sie keine rechtlich grundlich, habe ihr eigen detaillier. Documentation der Beschwerde, gegen mich habe, einhab, unter Stickfest Documentation era, vestige, riet ihr, den Anerdangen, de Landkreises, unversieglich Folge, zu leisten, ein Anklage, wegen der, Fulchen, Anzigen die sie, gegen mich angereicht hat, zu vermieten, als die 30 Tage, ifris de Blief, hat Karen noch, kein einziges, Brett von, ihrer Terrasse entfernt, sie hat die Zeit, demot, verbracht, einsprach in Zuligen, Drohungen, aussprechen, unter zu versichern, einen Protest gegen das zu organisieren, was sie als Obergriff der Regierung bezeichnet, da ihr Nachbarn, die ihr jahrelangen, kleinlichen Vorladungen, Hundemachtspielchen, satt hatten, wollten nichts, mit ihrem, Anliegen zutan, haben so kaum, zu dem Moment, den ich, zuver, beschrieben, habe, die beamten de, Sheriffstrafen, von einem Dienstagmorgen, mit, dem Rumensbescheid, ein, Karen hat sich, gegen das Grundstück freiwillig zu, Rumen, und sich auf ihr Haus, Besitzungstrakt beruft, wenn sie standoff Aero illegal in Terrace. Schrie Oberverfassung, was die Unterverlangt, die Vorlage, von der, leitend beamt erklärt ihr ruhig, das, die Regierung vallig legal sei, untergab, ihr 2 Stunden, seit ihr, wichtigsten, hauptsächlich, wenn das Umsorgsteam ihr McBell, in die Lastwagen lud, sie brach Karens, letzter, Widerstandswirch, sie flett, die beamten an, sie bleiben zu lassen, unterversprach, die Terrace, soffert abzurawein, aber es war, zu spät, das Gerichtswerfen, war bindet, sie verler nicht nur, ihr Zuchthaus, sondern sich orch zu slicken Ankligen, wegen missachten de, Gorix und abgab falscher, eingebond gegenüber, die Staaten, Waldschaft prüft, OBC Anklage erheben salt, die Zubis, Zuseches, Monaten, Gefgunis, Veronkade Asich, Karen das, Let's Malsa, for sie in ihrem Luxuses, wie dem Umzugswagen, zum Haus ihrer, Schwester, 3 Landkreis, wie, ihren schockierten, unter ungläubigen Gesichtsausdruck word, ich nie vergessen. Jerry Lung hat sie ihren Nachbarn, das Leben, wegen kleiner, Verstige, wie Rassen, oder Briefkastenfarb, Schwergamot, Jets war sie abgeklos, Bankrott, und must, mit, einer, Gefängnisstrafe, rechnen, und das els, weil sie den Anblick der alten Scheuen means Gravitors nicht ertragen kannt. Der Landkreis, beschlagnahmt ihr, Grundstück, die, aus der Händen Bugelder, die Seniorungskasten zu, decken, innerhalb einer, Woch hatten, Arbeiter, die illegal, Terrace abgerissen, unter das Grundstück Senior, das Haus wurde versteigert, und es hört, sei an Einjung Family verkauft worden, die sich über die, ländlich Aussicht unter die freundlichen, Nachbarn auf der Ranchfruit, was die Anklage angeht, bekonnte sich Karen schlieglich, schuldig, falsch angeben, gammet zu, haben und würde zu, 200 Stunden, Geminits, Zegerarbeit, unter sechs Monaten, ihr Immobilienlizenz, wurde aufgrund, der Genehmigungsversti, für 3 Jahre entzogen, das, bendit, ihr Karriere, und wofür, sie finanziell, einherberst, als der Richter, das Urteil verlas, RacheStory im Gerichtssaal, Interganen als sie erkannt, endlich die Tragweite erörtert.